Good evening, everybody. Can't wait for all of you to tune in to tonight's Facebook Live. We have a very special guest I'm going to tell you all about today, and I hope you guys take the time to hear her wonderful story. So we'll just wait a few minutes for everyone to get started and to join us, and then we will go ahead and start our great interview that we have planned. Okay, so for those who are going to be joining, we're going to have a wonderful guest. We're going to hear an actual story from a once Iraqi refugee to a now American citizen, community leader, and activist. So I'm really looking forward to that. And then we're also going to take questions in Arabic. So if you want to hear how good or bad my Arabic is, tune in. If you want to maybe learn something in immigration or have questions, feel free to let us know. We will be taking questions all throughout the night. Not really, I mean 30 minutes. And then we will get started. So I'm going to go ahead and bring our guest on. This is Miss Basma Alawee. Welcome, Basma. Thank you so much. Thank you for having me and for practicing your Arabic. Yes, I am looking forward to it. And I know a lot of our viewers are going to be interested in hearing your story. From refugee to community leader, I know that like American dream is what so many people strive for. And I hope many of my clients become civically and politically active for what's fair and what's for just for all. So before we get started, we have a tradition here where you have to say something good. So please tell me some piece of good news before we get started. You know, it could be Eid's coming. Wow, yes. Actually, I do have a lot of good news today. Of course, Eid Mubarak to everyone. As your last name is always Mubarak. Yes. And one of the good news I got today, I was featured at an Arabic website. It's called Sayyidat A'mal Al-Arab. And I have been actually really trying to engage with the Arab community so we could share more about how being a refugee in a foreign country look like and how we could be as Arab in our own countries over there, how we should be supporting each other as refugees and immigrants community. So I have been trying to push a lot to share my experience, but also my expertise in that. Well, I know that everyone is excited to hear your story, and that is actually great news. So thank you for saying that. And for those who are just joining, I see all sorts of people joining us. My name is Naif Mubarak, founder of Mubarak Law. I've been practicing immigration for over 10 years. We also do personal injury at my firm. And we have Miss Basma here, who's going to tell us a little bit about her refugee story and what that process was like. So I'm going to make a short message in Arabic. And for those who are here listening for Arabic, listen in and we will take your questions today. So مسيكم بالخير. أنا نايف مبارك محامي بأورلاندو. أهلا وسهلا فيكم. بعد ما نحكي مع السيدة بسمة رايحين أخذ أسئلة أكمل أسئلة منكم عشان بالنسبة للقانون الهجرة. ثاني مرة أهلا وسهلا وإن شاء الله بعد 15 دقيقة راح نحكي نجاوبكم على السؤال القانون اللي موجود فيكم. Thank you. And Basma, now it's going to be your turn. We're going to ask you some questions. So Basma, you are a refugee, and where are you originally from? I'm a refugee from Baghdad, Iraq. Came into the U.S. in January of 2010. Okay, and how long have you been in Florida? In all, 10 years. Actually, this year was my 10th anniversary of entering the U.S. So in the 10 years, you go from refugee to citizen, community leader, organizing things on behalf of the entire state of Florida for refugees and for immigrants. Before we get into your incredible work and your dedication, can you tell me what was the refugee process like for you? Yes, thank you so much. Well,
as we talked before, me and you, and shared that I never expected to be a refugee one day. I was born and raised in Baghdad, Iraq. Grow up in a really amazing family, and got my education in Iraq, and got married and had my first child in Baghdad, Iraq. But of course, in between all of this, as many people may know, Iraq have never lived stable for many years, from war to another war. And in the end of 2000, of March of 2003 was like the last, let's say, we call it war, but actually it's continue until now. And since after 2003, the situation get worse every single day for many Iraqis, if not all. And I needed to escape with my family of 2010, but actually in between, the process of seeking refuge and moving from a place to a place took some time. And was it pretty difficult for you guys? Was it's not an easy process at all. Like you get to be in different interviews, sharing your story, making sure that your story match your family, whatever your family shared, and they make the whoever in that time the IOM, that was the one who's handling our situation, but they make sure that they check our background, they check the story that we shared that is correct. They do a lot of background checks, and then a lot of screening, then a physical screening. There's a lot of things goes under that. How long did the process take for you? So we were lucky in that time. It took us maybe a year and a half. But for now, it takes years for people to resettle. I work with communities of kids actually were born in a refugee camp and grow up in a refugee camp, and they spent 17 years of their life in a refugee camp, and now they made it to Florida. So it varied from a situation to another, from a case to another case. I was privileged because I didn't live in a refugee camp. I came directly from Iraq to the U.S. with a special immigrant visa program that was specifically for Iraqis and Afghanis in that time. But the process itself, it's not easy. Leaving home, it's not easy. And coming to a new place that you want to call home, it's another story. So coming to a brand new place I want to lead, which leads me to a couple questions. So I'm sorry for so many. I mean, I think I know the answers to it, but if you're just joining us, this is Miss Basma Alawee. She's an activist. She's an American citizen, one-time refugee from Iraq, and she's sharing her story with us today. I think it's really important that no matter where you stand on the immigration debate, you remember there's human lives here. And so we have a human story here. And so when you were told you were coming to the United States, did you know that already, or how was that process like? So people with immigrant visa might know because it was a program that have been already set in Iraq, but majority refugees, when we seek refuge, we don't know where we are going. We don't choose what country or city will resettle us. I didn't know I will be in Florida, but after a while, because of the sponsor who sponsored us, who lived in Florida, we were actually were told that, well, you're going to go to Florida, to Orlando. And even like our sponsor were not even living in Orlando. He was like a Daytona Beach person. And but because of there was no resettlement program in Daytona Beach, we were placed in Orlando. Okay. And was your family excited at all? I mean, you guys were going through a lot. Nobody wants to leave their home country. But were your kids excited about Orlando? Did they know about Disney World or anything? So there was no excitement. Actually, there was a lot of tears in that time. And my daughter was 1 year, so she didn't even understand anything in that time. It was actually more me understanding the situation and what's happening. I remember my dad, he's a teacher. He's a retired teacher, but he
loved history and geography. And I remember as soon as I told him, Dad, I just found out that I'm going to Orlando. We have the globe actually at home. And he's like, where you are going here? Where is the Disney? And I didn't know even what he was talking about. But actually, there was a lot of tears. We left in a morning where not many family members knew where we were going or that we are leaving, just for the sake of safety for them. And it was really difficult. And I think I wasn't hit until I arrived to the New York airport. Then I felt, wow, it's a really long trip. I don't know when I'm ever going to see my family again. So in that time, when I entered or landed in the New York airport, my tears start even get more, and my feelings start even. I got more emotional when we landed in New York, because it was a really long way. My daughter got sick in the airplane because of the really cold weather in January in that time. But we made it to Florida. The weather is similar, but other than the weather, we were still trying to figure out what other than the weather we have in common. Right. So you come here, your life's kind of uprooted. You were working in the Ministry of Oil, sounds like prestigious jobs. You have education. Did you ever expect to be where you are now in the line of work that you do? No, actually, when I came to the U.S., I really, for the first couple of months, I really want to practice my career, because I spent all my life studying for specific reason, which to work for that education. And I wasn't lucky as many refugees and immigrants who, when they come to the U.S., they think that they could practice their career, but then there is a system, some kind of system, and that tells you that, well, your degree is not going to be accepted here, and you need to do some evaluation, and you need to make sure that your whatever background you have, you need to make it reality on the ground in the U.S. So it didn't happen for me. I didn't work as an engineer in the U.S. In the matter of fact, I start right away volunteering in the community with the refugees. And as I may shared with you before, but I lacked always the freedom of speech in Iraq. And we lived in dictatorship, if people liked it or no. Politics was a subject that not many people, if not all Iraqis, cannot speak about. Yeah, and so I think as soon as I arrived to the US, I practiced the freedom of speech. I loved speaking on behalf of myself, my family, and my community. And I saw that there was change. People were listening to me. There was change happening on the ground to make sure the refugees and immigrants community are feeling included in everything. So from there, I felt, well, this is who I am. I will just need to I didn't even understand the word advocate, by the way, before, even though I spoke English at home, but I never heard it before. What does an advocate mean? What an organizer mean? What an activist means? Not many of these terms are used in maybe not just in Iraq, in Middle East. But while I was doing all of that community work, I needed to make living, so I started teaching math and science to middle and high school, and through that I learned the accent, the American accent, through my students, but also tried to engage my school and my students into the community and refugees work, and it was really successful. I think it's so outstanding what you've been able to achieve in 10 years, not only coming here kind of against your will in a way, and adapting and flourishing. And now you are helping people. And I really wanted you to be on our Facebook today to remind our clients that once you fulfill that American dream, or once you become a citizen, you just start being an American and engaging in political activity and voting. I'm on the board of Orange County for the Immigration Committee.
So I organize some naturalization ceremonies with the federal court, and you hear the judge speak about the Americans' obligation to participate. You hear the immigration officers encouraging that because you worked so hard to get here. You've sacrificed, you've lost, you've invested. You need to then give back to your country. And how do you give back to your country? But you become civically active and you make your country the best country it needs to be based on our principles, right? Not to sound idealistic. We do have some people saying hello, Mr. Vincent from South Africa saying great stuff. And of course, we all know Rasha Mubarak, a good friend of yours and my sister. So for those who are just joining, again, we have Basma Alawee. In a few minutes, we're going to take questions in Arabic, and we're going to answer some immigration questions in Arabic. So I did want to point out here that in 2019, Basma received the One Jax Humanitarian Award. So you're a little bit like a celebrity in Jacksonville. I don't know about that. Well, I think it's part of it. As you mentioned, I think I didn't wait actually for my citizenship. I was more engaged even before that. And that's what I want actually the refugees and immigrant community to understand. I think, and you might also share that if you are on this land and you have a voice, just take it out. Let the people know about who you are. Share your voice, share your story, share your needs, because there will be people who's hearing about that. And of course, when you have your green card or citizenship, that will help also a lot. But even before that, you should start a while ago before that. Okay. Well, thank you. We do have lots of questions to get through, but before I do start those questions, I wanted to share some information. If you want information about Florida Immigrant Coalition, here's the website, floridaimmigrant.org. And then there's also a email for Ms. Basma is here. If you want to send her questions for our next Facebook Live, and I guess Basma is a good time to tell them now. Hopefully, God willing, we are going to team up and do this every month, which is the third Thursday. And we're going to do your questions. We're going to do the best as possible to keep everybody educated. I said it like 10 times last week, knowledge is power. And we are going to continue to give you guys as much knowledge as possible. So if you have any questions for me, make sure you send them to me or Basma. And then we're going to make sure we incorporate that. Yeah, and I don't know if you want to say that in Arabic, just to make sure people understand. Yeah. So before that, I want to make sure. So I'm sure not I am the only one, but I have been always getting a lot of messages and email about know your right and questions about different kind of immigration concerns for our communities, not just actually in Florida, from all around the world. I get texts and emails from all around the world asking about their refugee status or their immigration status. So I think to give language access, we want to make sure that we could answer our communities in Arabic as well, because I know there are some know your rights in English, know your rights in Spanish, but now this is more exciting. We're going to have it in Arabic as well. So بالعربي حيكون إن مع المحامي الأستاذ نايف مبارك شهريا ويبينار أو ورشة عمل حنجاوب بها على كل الأسئلة المخصصة للهجرة واللجوء. يعني الكثير من الأسئلة اللي تجيني أنا لست محامية، مو من حقي إنه أعطي أي جواب عن سؤال قانوني، فلهذا حنعمل شراكة مع الأستاذ المحامي نايف مبارك حتى يجاوب على أسئلتكم مباشرة شهريا. اللي يحب يسأل السؤال يرسله على الإيميل اللي هو basma@floridaimmigrantcoalition.org. حجمع جميع الأسئلة ونحضر الأجوبة مع أستاذ نايف مبارك، وبعدين نجاوبها بمثل هذا اللايف. مزبوط، شكرا بسمة. وكمان هلا بنبدي بالسؤال. اذا عندكم اي سؤال تفضلوا هلا تعملوا كومنت على الفيسبوك وان شاء الله بنجاوبكم.
أول شيء مسيكم بالخير. ثاني مرة أنا نايف مبارك مع مبارك لا. أنا محامي بأورلاندو، وكمان أنا بشتغل بقانون الهجرة وكمان حوادث سيارات. غيره أنا I'm a volunteer مع the American Immigration Lawyers Association, and I was elected to be the chair for Orlando last year, and inshallah this year I was elected again to run this position where I will be the liaison with USCIS. معناها أنا راح تتواصل مع USCIS بأورلاندو إذا في أي مشاكل بين المحامية بأورلاندو أو تامبا أو جاكسونفيل، إن شاء الله نساعد الجميع. So إذا عندكم أي أسئلة هلا الوقت تفضلوا. بسمة, I'll let you ask the first questions. Yes. So هاي الأسئلة اللي جتنا من الكوميونتي بالشهر الماضي. من ضمن الأسئلة أنا حقول السؤال بالعربي and feel free if you want to share it in English as well. متى سيتم فتح مكتب خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة وأخذ قضايا التجنس ومعالجة البطاقات الخضراء؟ Okay. So هلا الترافل بان والكورونا اللي شو كيف تأثرت على المكتب الهجرة، إنه هم عم لسه بيشتغلوا بس هم مش مفتوحين للعالم مثلا. So مش رايحين يعملوا لكم موعد للانترفيو ولا adjustment of status or naturalization interview، بس لسه عم بيشتغلوا. حتى أنا عم بسجع الزبون يقدموا يعني مثلا لم شمل للأسف عشان لأهلكم، عشان هلا ممكن بتكون في ضغط أقل على المكتب الهجرة، وممكن البروسيس بتكون أسرع. So هلا حقكم تتقدموا للجنسية أو أي شيء لم شمل، يعني ما تستنوا لهالترافل بان أو كورونا. لسه المكتب الهجرة مفتوحة بس مش مفتوحة للعالم. إن شاء الله راح تكون تفتح بشهر June 4th 2020، وبعدين راح يبدوا بالinterviews for citizenship و marriage cases. أعتقد الجواب كان واضح، إنه لا تنتظرون، قدموا بكل الأحوال، لأنه هسه بما إنه يعني مغلقة المكاتب حيكون عندهم وقت أكثر إنه يشوفون الكيسز كل القضايا. كمان الترافل بان اللي صارت بعد كورونا هاي بتأثر على الكيسز اللي موجودين برا البلد، مزبوط؟ So إذا واحد استنى لموعد بالسفارة مثلا، بس الكيسز من جوا أمريكا ماشيين عادي، بس لازم يستنوا للموعد تيجي بعد ما يفتحوا بعد شهر 6 إن شاء الله. والسؤال الثاني، كيف تأثرت لم الشمل اللي already يمكن حكيت عنها هسه، وجميع أنواع التأشيرات خلال هذه الفترة، يعني تأشيرة الفيزا السياحية وفيزا لم الشمل وفيزا العمل، كل هاي الأشياء كيف تأثرت بهذا الوضع؟ الشيء المهم لازم تفهموها، اللم الشمل this process في شقتين. يعني أول شقة بتكون الطلب I-130 petition، واحد بيقدم لأهله مثلا. هاي البيتيشن بتكون متقدمة بجوا بلد أمريكا، وهاي بتكون حوالي 8 شهور أو تقريبا سنة. So هاي أول شقة بتاخذ وقت، يعني فترة طويلة، وبعدها بيبعتوا القضية على الناشونال فيزا سنتر بنسميها NVC، ومع NVC بنستنى للموعد. So هاي الشقة الثانية. So أول شقة كمان ماشية، لازم يعني إذا حابين تقدموا لماما وبابا مثلا، يعني يبدوا هلا عشان من هلا لسنة الله أعلم إذا راح تكون travel ban أو الوضع أصعب. So بشجع الناس اللي حقهم موجود هلا to take the opportunity now and to do it. So مش راح تتأثر على الطلب للم شمل، بس بتأثر على الناس اللي بيستنوا للموعد اللي هو السفرات مسكرين، right? So this travel ban ما بتأثر لزيادة من الكورونا عشان كل السفرات مسكرين. So inshallah things will get better and they will open very soon. هل يستحق البدء؟ I think you already covered some، يعني غطيت already السؤال الأول، ما بعرف إذا حاب تضيف أي شيء ولا نسأل السؤال اللي بعده اللي هو ماذا يعني عندما قدمت طلب الهجرة من سنوات ولكن التاريخ تحت USCIS يتغير دائما؟ يعني هي already أو هو already مقدم الطلب الهجرة من سنين سابقة، لكن التاريخ دائما دا يتغير. ذني هالسؤال يعني شوي مش واضح، بس أن ظاهر إن بالنسبة
لم الشمل ومع الفيزا بوليتن. سو في عباره للفيزاز مزبوط. سو التاريخ this I have an example for you. اذا بتطلعوا مثلا هاي I-130 هاي طلب لم شمل لواحد لاهله، بتشوفوا هون تاريخ امتى قدموا الطلب. سو كل شهريا العباره للفيزاز هاي بسموها فيزا بوليتن، نطلع نشوف اذا الفيزاز موجوده ولا لا. وعشان هيك مرات يعني مرات تمشي لقدام ومرات لورا. سو لازم الواحد ينتبه للفيزا بوليتن العباره وطلع كل شهر ناكد ان الفيزا موجود ولا لا عشان يكمل المعلومه. والسؤال اللي بعده، إذا كان الوالد الذي يحمل الجنسية الأمريكية يتقدم بطلب للحصول على الجنسية لأبنائه أو لطفله، ولكن الوالد خلال هذا الوقت توفى أو مات، فهل ما زالت الأوراق كافية أم يجب على الأطفال البدء من جديد بطلبات جديدة؟ هاي دائما unfortunately مرات بتصير يوم واحد بتوفى وبعد البيتيشن كانت ماشية. إذا في عيلة أهل أو حدا نبدل مع البيتيشنر ممكن إن نخلي القضية ماشية. شوية صعبة. Like I would recommend عن جد تحكوا مع محامي، إذا مش مع أي واحد اللي عنده خبرة بالنسبة لقانون الهجرة، تشوف إذا في مجال تتبدلوا البيتيشنر عشان نكمل بالمشروع، عشان بتكون يعني صعب إذا واحد يخسر الوقت اللي كان يستنوا زمان. دائما إذا صار فيكم هيك لا سمح الله تحكوا مع محامي وبعدها نشوف إذا في مجال نبدل البيتيشنر. والبيتيشنر يعني يجوز الأم أو الأمريكاني أو الجرين كارد هولدر اللي قدم الطلب I-130 الفورم. So that's what we call petitioner. والبنفيشياري راح يستفيد، يعني this is what we call beneficiary، راح يستفيد الفيزا. And this question might be not clear as well. أيهما أفضل، بدء العمل الورقي من الولايات المتحدة أو من بلد الميلاد؟ أعتقد يعني القصد إنه هل يبدأ المعاملة من الولايات المتحدة أو من البلد الأصل؟ يعني صراحة هاي السؤال تجيني كتير وأنا مستغرب شوية عشان زي ما حكيت بالأول البروسيجر اللم شمل هاي ما في طريقة يعني عاد تقدموا ببلدكم. ضروري I-130 بتكون متقدمة من جوا أمريكا. هاي أول شقة اللي حكينا فيها قبل، right؟ وبعد ما جينا موافقة الشقة الثانية بتكون العمل نكمل على الفيزا من السفارة، أو إذا واحد بيكون موجود بالبلد ممكن يقدم على الجرين كارد من جوا البلد. طبعا في كتير متطلبات لكل طريقة. So please عن جد speak to محامي، تحكوا مع محامي عشان تأكدوا حقكم وما يعني زي ما نحكي ما تخبصوا بالمشروع، عشان أي واحد مرة واحد يخبص ممكن أجل القضية 3-4 شهور. So طبعا we don't want to waste this time. So عشان أجاوب السؤال، لا تقدموا جوا البلد وبعد ما يجيك موافقة ممكن تكملوها من السفارة. That's why we have a lot of comments and stuff here. Okay. Do you want to cover some or keep going with the questions? Keep going with the questions and then we'll check after. Okay. Yeah. يعني حنخلص ويا الأسئلة وبعدين نشوف إذا عندنا وقت نغطي الكومنتس أيضا. ليس لدى سوريا سفارة أمريكية، ولكن العديد من السوريين الذين لديهم أفراد عائلة مواطنين أمريكيين ويمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية ما زالوا يرغبون في التقديم، ولكن لا توجد سفارة للذهاب إليهم. كيف يمكن التقديم؟ طبعا ما فيش سفارة موجودة بسوريا هلا، وكمان مع الترافل بان بتكون أصعب الوضع. بس إذا واحد عنده أهله موجود بأمريكا هم أمريكان أو جرين كارد ريزيدنت عندهم إقامة، حقهم يقدموا لم شمل لأهلهم حتى لو موجودين بسوريا. الترافل بان اللي صار مع سوريا وإيران هي بس تتأثر على الشقة الثانية اللي حكينا فيها بالنسبة للم شمل. مضبوط. أول نظام يعني هاي راح أول بروسس بتكون بأول سنة، بس هاي مش متأثرة مع الترافل. بعد ما جينا موافقة
من هاي يوم السفاره رح تعملكم موعد بعمان، بيروت، اسطنبول، يعني في مجال تاخذوا الفيزا. الترافل بان بدها يعني ويفر، عشان هلا ولا واحد من سوريا لازم ياخذ فيزا تحت الترافل بان، هاي غير small exceptions. الحمد لله مكتبنا عملنا كم من ويفر من سوريا والناس اجوا يعني قبل شهرين ثلاث، بس طبعا هاي كثير صعبه. اذا اهلكم موجودين في سوريا ثاني مره حقكم تقدموا لها الاوراق هلا، وبس الرسائل الثانيه من هين للسنه الله اعلم اذا راح تكون في ترافل بان ولا لا. ما تضيعوا وقت يعني. we'll see what will happen very soon. والسؤال الآخر، في سؤالين بقن. السؤال الآخر يقول إذا تقدموا بطلب لجوء في الولايات المتحدة وحرموا من اللجوء، فهل ما زال بإمكان الشخص التقديم مرة أخرى ولكن ربما من بلد آخر مختلف، مثلا كندا أو أي بلد آخر يقبل اللجوء؟ كندا عندهم يعني متفقين على شغله، اذا واحد قدم اللجوء بامريكا ممكن ما بيطلع لهم حق يقدموا بكندا، عشان ما بدهم ناس رايحين جايين. بس الصراحه انا مش عندي كثير خبره بقانون كندا، I would encourage you احكوا مع محامي بكندا قبل ما تاخذوا اي قرار من اي طريقه رايحين تمشوا فيها. بس كمان we can definitely see what's going to be the best option for you. Can you see these questions in the comments on the side or no? On the right hand side? Can I see them? Yeah, in the studio? No? Okay, I'll post some. Here we have somebody saying, hey Basma, I love you, good job. Oh, thank you. Here it says how long the application stays in the National Visa Center. Now, okay, قديش وقت تاخذ القضيه بالناشونال فيزا سنتر وين بنستنى للموعد بالسفاره؟ اول شيء بعد ما جينا موافقه من USCIS من امريكا بتاخذ حوالي شهرين ثلاث عشان يبعثوا القضيه على الناشونال فيزا سنتر. هم راح يطلبوا منكم اوراق مثلا كفيل، حصل الصدور، اشياء هيك، right؟ بعدها بدهم 3-4 شهور يطلعوا على الاوراق، واذا كل شيء تمام بعملكم موعد. الهول NVC صارت كثير صعبه، من زمان كانت شيء اسهل، شيء شهرين ثلاث، هلا صارت تقريبا سنه. واو، يعني من توصل الMVC يمكن تاخذ سنه. مزبوط. واو، بس طبعا حسب الظروف. اكيد هاي immigration بتطلع على كل قضيه بحاله. لو سمحت انسوا شو حكى فلان وشو قال علان، هاي ما عندها ولا دخله بالقضيه تبعتكم. go ahead. هذا السؤال بيقول في طيران لجماعه السبيشال immigrant فيزا، وعند الوصول هل سيكون في حجر؟ يعني السبيشال، يعني اذا في لجوء ناس حتوصل لجوء بهاي الفتره الجايه، وهل الناس اللي توصل حيصير فيها حجر لما توصل؟ مش واضح علي السؤال. I didn't understand. اعتقد هذا السؤال اقدر اجاوب عليه. لحد الان ما منطين اي موعد لاي لاجئ انه يوصل للولايات المتحده الامريكيه بسبب ظروف كورونا، فكل شيء لحد الان متوقف. بس ان شاء الله يرجعون يفتحون مواعيد السفر ان شاء الله. اسوي اعلان على الصفحه مره ثانيه حتى نتاكد الناس عرفوا. So Abdul Majid has asked us, how long does it take after I send a RFE to get response from USCIS? طبعا حسب ظروف القضيه، مرات بتكون 60 يوم، مرات بتكون 6 شهور. يعني يا ريت عندي جواب واضح، بس هاي الصراحه مش عارفين، من يعني 2 ل6 شهور مرات. Okay. There's some other questions here. Do you see them or? I don't. Oh, now I see. أنا ما بعرف فترة الانتظار حصل عليه اللي صار سنة وبعد ما انتظر. أحمد البغدادي he say he don't know how much longer he gonna wait, but he's been waiting for a year, more than a year. What kind of case you have, Ahmed? Like waiting for what? A refugee status? What exactly you are waiting for? So
كمان بدي اطلب منكم يعني ما تحكوا لنا اشياء privacy or سر. Okay, this is public, everybody can see it. If you have a specific question, please send me a private message. I don't want you to have loss of privacy or your business, or please send your question to Basma or me. I'll share our emails again. شكرا أستاذ نايف، لأن حابة أنطي ملاحظة جدا مهمة. قبل فترة اجتني مسجات على الفيسبوك يعطوني رقم السوشيال سيكيورتي نمبر، رقم الضمان الاجتماعي، أو رقم الكيس نمبر بالنسبة لحالتهم باليو اس اي اس. هاي الأرقام لا تشارك مع أحد غير المحامي اللي تعينوه في قضيتكم. حتى معي لا حد يشارك هاي المعلومات. ومثل ما قال أستاذ نايف، إذا عندكم أي معلومات خاصة ما تقدرون تشاركوها دزوها بالإيميل حتى نقدر نغطي الأجوبة بالمرة الثانية. وطبعا هو المكتب موجود، مكتب أستاذ مبارك، تقدرون تتصلون تأخذون موعد. I trust him. يعني he's a great lawyer. Please take advantage and use that as an advantage. But also الأسئلة اللي البسيطة اللي وتكون لازم الأسئلة كمان واضحة، لأن مرات الأسئلة مبهمة. يعني من تقولوا لي سنة صار لي أنتظر، بالضبط شنو اللي تنتظره؟ بأي حالة أنت؟ فيزا شو؟ أوكي، قابلت يعني معناها هل أنت لاجئ ومقابل على قضية لجوء، أو هل أنت مقدم على فيزا معينة وطلع عندك انتظار؟ بكل الأحوال هسه الكل دا ينتظر بسبب أوضاع كورونا. بسبب أوضاع كورونا الآن كلهم الناس كلها في الانتظار. بس مثل ما قال أستاذ نايف إنه اللي يريد يقدم على لم شمل أو يريد يقدم على جنسية لا يتوقف، خليه يقدم، لأنه المكاتب صح ما دا يسوون أي مواعيد، لكن هم دا يشتغلون بداخل المكاتب. آخر سؤال عندي من ضمن الأسئلة اللي جتني، هل هناك أي أمل للأشخاص الذين ولدوا أو يقيمون في دول ممنوعة من التقديم بطلب الحصول على الجنسية؟ So زي ما حكيت قبل، إذا ولدتوا إن دولة هي موجودة على الترافل بان بس أهلكم موجودين وحقهم يقدموا الطلب، يعني فيهم حقهم يقدموا الاي 130. اوكي، سو كمان حتى لو ما فيش ترافل بان، اول شغله لازم نعملها ونكمل فيها تكون الطلب الاي 130. وزي ما حكيت قبل هاي بتكون حوالي سنه. سو اذا بعد سنه ما فيش ترافل بان بتاخذوا الفيزاز. اذا لسه في ترافل بان ممكن ناجل الموعد او الشغل السفاره لبعد ما نخلص من هالترافل بان. سو إذا هلا موجودين على الفيسبوك لايف، أهلا وسهلا فيكم. أنا نايف مبارك، أنا أهلي من فلسطين وأنا خلقت هون بأمريكا. سو إذا ما فهمتوا علي بالأسف يعني بس ما تساعدني. وشكرا جزيلا اللي كنتوا معنا الليلة، وإن شاء الله كل شهر راح نعمل نفس اللايف. إذا عندكم سؤال إلي أو لبسمة، وكمان كل سنة وانتم سالمين ويعطيكم العافية. And thank you so much, Basma, and everyone participating. I really enjoyed it, and we hope to continue this every third Thursday. Please like and share our Facebook page and our YouTube. I do updates all the time. So لو سمحت حطوا لنا لايك على فيسبوك، دائما بنحط أي شيء أخبار طلعة جديدة أو نزل من immigration بنخبركم على السريع إن شاء الله. Thank you guys so much. Have a great night. Thank you so much. Thank you. Bye.